mais s'il court plus vite que moi, comment je fais là? J'ai pas d'arme, hein. Non mais, si tu le mets... Non mais... Faut pas que tu le fasses plus rapide que moi. What? What the fuck? Alors, je sais pas si ça marche de l'étrangle. Pourquoi là, le moteur physique, des fois, il pète un câble. Il n'y a pas de raison qu'il fasse ça. Je suis pas sûr que ça marche. Normalement, oui, mais ils disent de verser dessus. Alors, j'essaye de respecter ce que le jeu demande. Yo, yo, Ziva, wesh. J'habite dans la cité de Bruxelles. Moi, sur mes frites, je mets du sel. Tu vois, il y a matière à faire des trucs un peu comme ça, pas mal. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, mon petit? Et on va faire la blague pour Nocturne Bourg. Alors, on a demandé une blague. Attention. Je vais bien me cadrer. Alors, c'est un film ambiance, c'est le soir, à la maison. Il fait peur, un petit peu comme ça, c'est un petit peu effrayant, mais la musique fait un peu effrayant. C'est qu'il va se passer quelque chose, tu vois. Et tout d'un coup, il est chez lui, Nocturne Bourg à la porte. Il est chez lui comme ça. Et tout d'un coup, il entend... Tout à coup, c'est la nuit, il entend... Knock knock. Il se tourne et boum. Ah si, 111,0. 111,0, ça fait EE ou 238. En décimale, 238 et EE. Ok. Ça me sert vachement. 238 ou EE. Bon bah, ok. Mais en fait, je sais pas. Chantal, putain, ce serait mortel. Écoutez, je suis le boss des énigmes. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est que si vous avez un problème dans un jeu vidéo, vous êtes là une énigme insoluble, appelez l'embête. Je vais pas mettre l'eau, le sucre et tout quand même. Si? Putain, j'en sais rien parce qu'ils disent rien. Faire frire, ajouter dans une poêle, eau, sucre, sel, faire bouillir, mettre dans un plat, servir chaud. Non, je mets pas tout, allez, tant pis, je tente comme ça. Non! Va te faire foutre! Oh, je suis deg! Mais tu m'as pas prévenu qu'il restait qu'une minute! Voilà. Ah oui, une équipe de secours. PD. Pourquoi il y a écrit PD? C'est PS, pas PD? Que les mecs traduisent mal des mots. Mais comment Google traduit PS par PD? C'est post-scriptum, c'est du latin, c'est toujours PS, quelle que soit la langue. Enfin, de l'anglais au français, c'est PS. Ah. Alors là, ça m'a tué. Ah, le PD à la place de PS. Ouais, la transition était pas mal. Ah, tout le monde fait tapis-tap. Il y a un petit concert. Toum, 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 toum. Ouais, ah, c'est très effrayant tout ça. Ah, si, ça sauve? Ah non, c'était un bug. Ah merde! J'étais pas censé rentrer! Oh non! J'ai encore cassé le jeu! J'étais pas censé rentrer dedans! Et je peux plus sortir maintenant. C'était un jumpscare, mais pourquoi il ouvre la porte s'il veut pas qu'on rentre dedans? Oh bah je suis coincé. J'ai cassé le jeu, putain. Je crois que je l'ai cassé, je crois qu'il fallait pas que j'aille là, mais c'est tellement obvious qu'il fallait pas. Oh oui, non mais s'il court plus vite que moi, comment je fais là? J'ai pas d'arme, hein. Non mais, si tu le mets... Non mais... Faut pas que tu le fasses plus rapide que moi. What? What the fuck? Alors, je sais pas si ça marche de l'étrangle. Pourquoi là, le moteur physique, des fois, il pète un câble. Il n'y a pas de raison qu'il fasse ça. Je suis pas sûr que ça marche. Normalement, oui, mais ils disent de verser dessus. Alors, j'essaye de respecter ce que le jeu demande. Yo, yo, Ziva, wesh.
J'habite dans la cité de Bruxelles. Moi, sur mes frites, je mets du sel. Tu vois, il y a matière à faire des trucs un peu comme ça, pas mal. Hein, qu'est-ce que t'en dis, mon petit? Et on va faire la blague pour Nocturne Bout. Alors, on a demandé une blague. Attention. Je vais bien me cadrer. Alors, c'est un film ambiance, c'est le soir à la maison. Il fait peur un petit peu comme ça, c'est un petit peu. Bonsoir à tous et à toutes à 21h30. Et oui, on est un petit peu plus tôt que 22h, parce que 22h, j'ai l'impression que oh là là, c'est trop tard. Alors, Batair, on fait tous dodo, on devient plus sur le live. Ou peut-être que c'était à cause du choix des jeux. Bonsoir Nadia, bonsoir Pampan Michael Sylvain, et pour Kim. Pour le jeu, le Méfiez, The Stanley Parable Ultra Deluxe, la version, alors, Director's Cut, peut-être pas, disons qu'une version, du jeu de base de Stanley Parable, qui est lui-même une version finale d'un mode de Half-Life 2, sorti, ça depuis je ne sais quand, ça fait très longtemps que c'est sorti, le Stanley Parable. Hier, t'étais sur notre télé, mais c'était cool, MDR, ouais, bah ouais, non, mais hier, le jeu de l'épice, là, MDR, bien sûr, c'est pas un jeu de pisse. Hein. Ça fait, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'œuvres, jeux vidéo, films comme ça, qui vous forgent, mais je veux dire, Stanley Parable, c'est comme Discworld, pour moi ça a changé quelque chose dans ma façon d'imaginer des dialogues et des histoires et des scénarios. Je me dis, ça c'est le genre d'idée que j'aurais aimé avoir eu. Je me dis putain, je suis jaloux, tu vois. Et quand c'est ça, c'est que tu tiens un bon truc. Et vraiment ça... Alors oui, il y a plein de gens qui notent pas très bien parce que c'est que des dialogues et qu'il n'y a pas de gameplay, machin. Des super cool lords, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup, il y a que moi. Je sais pas exactement ce que tu as voulu dire, Michael. Je s'appelais Michael. Oui, Stanley Parable, qu'est-ce que c'est? Pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas, je vous invite à ne pas regarder le live, c'est idiot, mais allez faire le jeu vous-même. Parce que voilà, bonsoir Kevin Falkner. Je prends l'accent allemand. C'est pas facile à décrire sans spoiler, d'ailleurs c'était un des gags des trailers, et on peut pas vous dire ce que c'est, bonsoir Van Dank, parce que voilà. C'était très cool, mais un peu edgy. Non, c'est pas edgy du tout. Encore une fois, c'est beaucoup. Ah non, au contraire, c'est malin. Ceux qui ont essayé de copier après étaient un peu edgy de temps en temps. On se souvient, c'était The White Circle. Ou je sais plus comment il s'appelait ce jeu, où c'était un peu le même délire, mais t'étais développeur de jeux vidéo, mais qui avait mis un vrai gameplay dedans aussi. Et tous les jeux, le dernier qui est un peu arrivé, sympa, c'était super liminal, mais eux c'était méta dans la gameplay en fait, pas tant dans l'histoire, que un peu, mais ça, c'était pas tout à fait le même genre de délire, mais super liminal était cool aussi. Il a retourné le cerveau à plein de gens, mais c'était vraiment pour le coup la performance technique. Là c'est que de l'écriture, c'est voilà. Quand il est sorti, en tout cas, il était pas edgy. Je suis pas d'accord. Hein. Un petit peu cet effet Portal aussi. Hein. Edgy ne veut pas dire que c'était pas super malin, giga cool. Bah si, edgy, c'est un peu péjoratif. Hein. Dans ma tête, moi, edgy, c'est genre... ouais, genre, tu te crois... Le mec, il se croit super futé. En fait, non, pas tant que ça. Pour moi, edgy, c'est ça. Ça a pris ce sens-là, en tout cas. Alors peut-être que... On ne parle pas la même langue. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voix un peu sensuelle. On va se mettre en haut parce que les dialogues, il y aura des sous-titres. Parce que évidemment c'est tout en anglais et on ne veut pas d'une VF parler, je pense. Encore que je me suis posé la question, je voulais le faire voir aux enfants le jeu. Je me dis, ça aurait été peut-être cool qu'il y ait une VF parler parce que ce qu'ils vont arriver à suivre les sous-titres, je ne sais pas. Alors, on va lancer le jeu. Le jeu est lancé. Alors le problème, c'est que la capture... Il va m'embêter. Voilà, ça. Attends, il faut que je m'en remette. Parce que j'aurais dû faire tout ça avant. Parce qu'en fait, dès le début, vous allez voir, c'est un peu... Vous allez voir. Il faut faire des choses. Stanley Parable. Hop. Voilà, c'est ça, c'est que... Là, je vais capturer. Et oui. Je vais vous d'abord... Je vous reprendrai après parce que j'ai pas accès à... C'est la version de base avec des dialogues en plus et des petites scénettes en plus, j'imagine. Le déroulement a l'air d'être le même. Alors, ceci dit, c'est curieux parce qu'au début, il demande est-ce que vous avez déjà joué à Stanley Parable. Parce que tu vois là, j'ai essayé d'aller jusqu'au menu d'options et il te demande ça. Alors, j'ai plus mon curseur. Ah putain, le curseur disparaît parce que j'ai fait... Je vais mettre oui, je vais pas tricher. Bon, j'ai un curseur invisible moi aussi. Quelle heure est-il, Madame Sardine? Il est 21h34. Attendez, je vois pas mon curseur, c'est super chiant. Attendez, je vais relancer parce que je vois pas le curseur, je peux pas jouer en fait. Stanley Parable Satellite,
Bon, c'est un bug parce que je sortais pour revenir sur... On va essayer d'aller jusqu'au menu. Développé par Crocrose, oui. David Freden. Et j'ai toujours pas mon curseur, comment ça se fait? Ah, ça va être chiant. Oui. Moi j'ai pas mon curseur. Hein. Il y a un problème là. Tout à l'heure je l'avais mon curseur quand j'ai joué. On va essayer d'aller jusqu'au menu, on va voir. Oh, il me follow celui-ci. Alors attends, du coup je vais voir quand même c'est qui follow. Oh loom pas loom, oh il y a des bugs partout, bonsoir Limonade, t'as une manette branchée. Ah non, j'ai débranché le volant aussi. Non mais tout à l'heure j'ai lancé le jeu, j'avais le curseur et là quand je sors, hein, c'est débrouillé. Et quelle heure? 35. Ah, il faut que je pense à mettre PM, c'est vrai. On va mettre 36. Parce que le temps que je règle. Pour que ça mette... Attends. Voilà. Ok, on va... On va mettre en fenêtré, on va tout mettre bien, après j'espère que... Ah ça y est, le curseur revient. Et regarde, ah le truc... Ah c'était des... Ah mais... Marche-bande. Ah le sexe. Pénétrer la résolution. J'arrive hein. Conserver, voilà. Comme ça je vous voyais. Ça, non mais vraiment, ce jeu, vraiment, il est tellement bien. Mais après, vous allez peut-être trouver ça nul, mais moi je trouve ça tellement bien. C'est tellement bien. C'est un peu politique. Hein. Non, pas du tout. Ah. Alors, synchronisation, ouais, on peut mettre en élevé, hein, un peu des gamers. Les sous-titres, est-ce qu'on peut les mettre en gros? Langue français, taille des sous-titres. Voilà, c'est bien, là. N'hésite pas. Hein. Bon, accessibilité, moi ça va. Hein. Et on peut effacer les données de sauvegarde, très important. Ah bah limonade, le problème... Alors tu peux le découvrir, c'est toujours plus satisfaisant en jouant et quand tu sais vraiment pas de quoi ça parle en fait. Mais maintenant, le jeu est sorti depuis combien de temps aussi compliqué de pas savoir de quoi ça parle, il est quasiment cité tout le temps. Mais rien que cette méta, le truc méta là du curseur, mais déjà... Alors c'est comme vous voulez, c'est le dernier moment pour quitter, j'estime avoir pas trop spoilé. Je suis désolé mais vraiment ça vaut... Alors il est un peu cher, 22 balles si t'avais pas le jeu de base et 14 balles je crois, c'était le jeu de base. Même 14 balles, putain, ils auraient pu l'offrir, enfin ça va dépendre du contenu en plus, en vrai c'est un peu pour un jeu qui est tiré d'un mode qui a largement rentabilisé ses ventes. Enfin, tu vois je trouve ça un peu... Parce que ça reste... Alors c'est toujours cool d'avoir du contenu supplémentaire, je suis une petite pute pour ce jeu, mais en vrai je suis conscient que c'est un peu cher. En vrai... Bon après si vous avez jamais joué au jeu, évidemment vous prenez celui-là. Je sais même pas si la version de base est encore en vente d'ailleurs. Vous êtes prêts? On va voir pour le son si ça c'est fort après. Alors ça parle beaucoup, hein, ça va jacter. Allez c'est parti. The end, is never the end, is never the end. Ah j'adore ce... Mais rien que ça m'a marqué hein, ce bandeau en bas là de chargement. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. Il y en a qui l'ont jamais fait, qui savent pas de quoi ça parle. Might have considered it soul-rending. Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Graphiquement, c'est pas beaucoup And then NN. one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never. Oh Nadia, ça m'embête vraiment que tu te He spoil had parce been at qu'il... his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at Moi the aussi, je me souviens company pas de tout, had hein, this mais... happened.
This Pour complete l'instant, c'est isolation. même visuellement, putain, Something c'est was pas vraiment very amélioré, clearly la vache. wrong. Bah, ça, on s'en fout. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Sorti de son bureau. Ah, il faut que je me mette en vase. Pourquoi ça fait un bruit de clavier quand je clique? On va pas tout de suite faire les trucs un peu cachés, on va un peu legit. Run normal, alors run je fais genre je découvre, on va dire. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. On va faire un jeu pour on fait comme si Nadia a joué. Elle est imitée encore avec ma voix de Nao, mais comme j'ai jamais entendu trop Nadia, je crois pas. Peut-être une fois, je sais plus. On cherche. Ok. Bon, ouais. En vrai, c'est vraiment parce que je suis fan, mais en train de me demander si ça vaut vraiment le coup. Enfin, de toute façon, si t'as aimé le premier jeu, t'es When obligé Stanley de le came prendre. to a Enfin, set of two open doors, he entered the door on his left. mais peut-être pas full price. Prends Squeezie, tout à fait. Je fais un peu monter là. Oh, je peux pas. Ah oui, mais c'est vrai qu'on peut pas sauter. Il y a un truc. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ah bah je pense que si. Je pense que si. Ah bah si, de toute façon, c'est quelques trucs en plus. Je suis pas sûr qu'il y ait le double de contenu. Hein. Après, ça va être à nous de trouver les nouveaux trucs, je pense. Hein. C'est pour ça que le prix a un peu grincé les dents, mais là j'avais trop envie. Number of slides of this slide. Slide, chart, chart and slide. Voilà, magnifique. Putain, bizarrement là, ça me paraît bizarre quand je clique, ça fait un bruit de clavier, je comprends pas. Broom closet. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got Ça y est. back on track. Tu t'es mis dedans, t'es tombé dedans. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. On va te fouiller un peu. Oh. Je crois que c'est un bug. Hein. Le fait que ça fasse un bruit de clavier, je me souviens pas que ça faisait ça quand tu fais clic pour interagir. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? Je me souviens plus de ça. No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying.
and began to gently float above the ground. Ah oui, d'accord. Then he Je flotte. imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. Espèce de... How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all mais that? t'as moyen de This trouver voice un was a part passage of aussi himself dans too. une fenêtre. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. Ce n'est He plus de was ça. obviously crazy. Peut-être. This Putain, ça fait longtemps que je l'ai fait. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this. A pas And in changé. a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. C'est vrai que la plupart des gens, moi c'est faussé et horrible, parce que la plupart des gens font ce que le narrateur dit dès le début. All En of fait. his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Allez, Perhaps voilà. he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief,
Stanley decided to go up to his boss. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Essayer de suivre un peu. T'as fait des remarques? Ah, peut-être, ouais. Oh, mais là, je me souviens de la fin un peu cachée que j'étais trop content quand je l'avais trouvée. Là. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Non, je voulais pas. Whoops, nope. Never mind. Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out. Ah, du coup, l'écran de loading était redevenu... On peut plus redescendre. Ah bon, c'est pas ce que je voulais faire à la base, mais tant pis. On peut pas prendre les objets, non? Ah, je sais plus. Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. What a decision you've made to come up here and look at the office again. This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have, an incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow! I'm bolted to the edge of my seat. Allez. Incredible. Now he's getting back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? Ce petit narrateur sassy as fuck. Typical. Surely this time Stanley will walk forward into the spooky corridor, won't he? Oh, un petit coup là. J'essaye de sortir mais on peut pas en fait. Did you think we were going to go forward down the spooky corridor? No. Bah, c'est ce qui a fait le succès du jeu, It's hein, time narrateur. once again to go back up in the elevator. I can't even begin to grapple with what might be up there. Is it the boss's office again? Or what if it's the boss's office this time? The suspense is killing me. C'est tellement futé quand c'est sorti. Personne n'avait jamais fait un truc comme ça en jeu vidéo, quoi. Enfin... Oh my god. It's the boss's office. This absolutely changes everything for me. Give me a time out here for a minute while I process this. Il est sorti quand? Alors, le mode d'origine, je sais pas, parce qu'il est très fidèle au mode, le jeu de base qui était sorti avant déjà. Je vous laisse vérifier, j'avoue, j'ai pas l'info. Okay, I'm ready. I'm prepared to embrace this stunning revelation and to move forward with... No!
No, wait. No, I need more time to process. Wait, wait. All right, I have fully come to terms with it. I have made space in my worldview for this astonishing... Of course, going back down to the elevator. How did I not anticipate it? I mean, sure, now it's obvious, but you have to understand that 30 seconds ago, this kind of thing had never been attempted before. I had no frame of reference to even anticipate it. That's just how revelatory Stanley's decision-making is. A breath of fresh air in a landscape of storytelling that has grown stale and repetitive. C'est moins edgy que dans mes souvenirs. Ah merde, non, je croyais pas que ça allait marcher justement. Ah, il dit plus rien. 2013. J'aurais dit encore avant même le mode, tu vois. You know what? I've just thought of something. Hold on, let's stop for a moment. Don't you realize? It's the anticipation, Stanley. You and I, we have no way of knowing what will be at the top of this elevator. But the suspense, the agony of waiting and anticipating and having to guess, that's the real thrill. Oh, I simply don't want to let that feeling go. It's so precious, so fleeting. Why don't we take this elevator ride nice and slow? There we go. Isn't this so much more exciting? You know, Stanley, it seems like nowadays the only thing that audiences want is to be shocked as loudly and frequently as Tous les jeux méta sont les héritiers de ce jeu quasiment. Moments flung right in their faces from the very moment that things get started. But where's the tension? Where's the trust in the audience to build a slow and nuanced appreciation for the story, the characters? Why aren't we given time to imagine the surprises? To have to think and to anticipate. J'ai pas eu tant de jeux que ça avant qui faisaient ça quand même. Quelques-uns, mais à ce point-là. This is storytelling, Stanley. What you and I are doing right now. This is the most exciting narrative to be developed in years. And it's really all because of you. You're the one who took this bold step of revisiting the exact same locations over and over. Truly, I mean it. This is unique and different. It's not like anything else out there. You see, I want stories that surprise me, Stanley. I want to have to think. I want to be engaged and not pandered to. We're being fed such unimaginative drivel all the time, and we all know it, which is why we're so starved for content that makes us feel sharp and vital and alive. Et vous allez passer des heures à faire ça en fait, à tester les dialogues, à tester les situations. In the face of tradition, you're a role model, you know? People look up to you. Which is why, oh, I didn't know when to spring this on you, but, well, I've gathered a little press conference for you, so that you can talk about your work and your storytelling. Putain, mais le niveau yes, I know you're not de much for the sassiness. public eye, but I thought it would especially mean a lot to the people who have been following you from the beginning. They really look up to you, Stanley. I don't know if you realize the impact you have on them. This is the kind of gesture that might leave a tremendous impact on them for the better. J'ai zoomé ou... Good, we're here. Ça par contre, ça me dit rien. The room where we're holding the press conference should be just around the corner here somewhere. Stanley, all eyes on Stanley, nice. Oh, we did it, pyramide. Ça me dit rien, le sarcastomètre, ouais. Casmomètre alors. World Peace Baby. Ah, yes, here it is, just through this door. Storyteller. All right, are you ready? I've told them you're going to speak a little bit about the nature of surprise in storytelling and what it means to craft a truly unpredictable narrative. Oh, don't worry, you'll do great. Just be yourself and speak from the heart. I'm really proud of you, Stanley.
Okay, it looks like they're ready for you. Go get them. Ah, j'ai pas regardé South Park, donc je saurais pas dire. Non, ça a été pas ça. Yes. Ça me dit rien, là. Down, then up, then down. Oh oui, ça va baisser, ça va baisser. Je fais exprès, je vous laisse le son. Et là, on va recommencer au début. Ça, c'est marrant. Ça va un peu loin, mais c'est le principe du jeu. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vous allez l'entendre tellement de fois, cette phrase. Y'a pas une porte qui s'ouvre, je sais plus où. Ah oui, il y a ça aussi. Ah oui, avec les chiffres et tout. Oh, il y a des trucs cachés de partout. Ah, je sais plus, là j'ai oublié. Ça, j'avais dû me spoiler pour trouver la solution. Bref. Ça y était pas tout à l'heure. Ok. Oh, new content? Voilà, c'est un What peu does pour that ceux qui ont mean, fait le jeu. New content. Allez, un peu de nouveauté pour moi quand même. Ouais, je sais plus, une histoire de trouver des PC, ouais. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Ah, Deluxe. c'est une autre voix. Hein. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home C'est vrai computers. qu'il était... Je sais pas si c'était sorti sur console à la base. Tu? The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Bah, je sais pas. Après, non, mais là, tout le nouveau contenu est peut-être pas là. Il le distille petit à petit. Ça me dit vraiment rien, le... Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, here we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. All right. All right, let's see. It's the jump circle. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Ah, évidemment. Et je peux pas sauter quand je suis... Non, du coup, ça a été peut-être... On peut sauter, attention, parce qu'on pouvait... Il y avait pas ça, il y avait pas le saut. Est-ce qu'ils vont te laisser le saut? Alors, ce qui se passe...
que j'adore, c'est qu'il y a juste rien, quoi. C'est le jusqu'au boutisme de certaines blagues qui... Mais non, qui me bute. Ouais, c'est le genre d'idée, putain, j'en faisais un peu dans mon jeu RPG Maker, du narrateur qui est personnifié, qui fait avec le joueur. Ça, c'est pas tout à fait inventé par Stanley Parable, mais à ce point, le niveau de méta est quand même assez élevé. Goodness, another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could counter 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 Là, ça hours se fout un peu de la gueule des jeux qui mettent des wait, contenus. there's more. Alors c'est ça le problème, c'est que Limonade, là ça va être très lourd. Des fois ça va, comme le truc qu'on a eu, hein. Il y a un peu de tout, il y en a des courtes, des longues, puis il y a des trucs qui se révèlent après plusieurs fois que tu relances les boucles. Et... Ah quand même, c'est de l'humour anglais, ça peut être très étiré. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. Des fois ça zoome quand je fais clic droit, je sais pas. Anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. Ouais, c'est vrai. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Oui, j'ai pas vraiment le choix, ok. Oh. Ah, ça c'est bizarre aussi. C'était pas ça. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Bon, ok, hein. S'il y avait pas un truc avec une vente, hein. Ah, je sais plus, putain, ouais, si, peut-être. Mais c'est pas ça, mais... Bon, l'effet de surprise est pas là, c'est aussi ça le truc, c'est que... Malheureusement, ça, ils pourront jamais le recapturer. Et quand tu le découvres, t'es là, tu fais... satisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be. Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Oh. I call it the memory zone. Pour tous ceux qui vont râler comme quoi le nouveau est pas aussi bien que l'ancien et tout, putain. Mais... So I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Oh là, ça a été loin dans la méta et tout, ils vont... dans l'autoréférence. Oh. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Collectors d'édition, ouais, bizarre. Hein. C'est quoi la blague? Ah, les mecs sont mis leurs petits awards et tout. Ah, ce niveau de méta. Je suis sûr que c'est des blagues pour se faire rire entre eux en vrai. Good times. Vous avez vu, là je suis en train de vous spoiler. Ouais, c'est pour ça qu'ils te le pressent, ils te demandent si t'as joué ou pas quoi en fait. Je suis en train de vous mettre à spoiler en fait. Alors first kiss, my first card.
In Loving Memory, oui, genre il est mort quoi. Smile because it happened. Putain, les trucs. Avec les genre une édition CD, ah peut-être l'audio. Le premier $, ok, qu'ils ont fait avec le jeu, non, c'est ça? Sur une télé cathodique et tout. Avec la démo, oui, il y a eu la démo, effectivement, j'avais fait la démo, je me souviens. Avec des achievements, ouais. Impossible, ouais, celui-là aussi unachievable, impossible de l'avoir. Go outside, don't play for 5 years. Et donc maintenant, c'est ne joue pas pendant 10 ans. Nominé, British Academy Awards, ok. Bon, ça, je sais pas si c'est vrai, je pense que oui, hein. New York Times, ça, je suis pas sûr. Créateur surprenamment très terre à terre. Goes. J'essaie de lire un petit peu. Designer hat. Mais ça, ah oui d'accord, mais c'est genre oui, le vieux design et tout. Il doit y avoir 1 milliard de trucs cachés là. Stanley qui s'écrase au sol évidemment. Choice, ok. Une souris, je sais pas, une Loving Memory, Little Stanley. Ah bah là je me souviens plus. Il y a des rêves que même moi j'ai plus quoi. Allez connards, tout ça pour se foutre de notre gueule quoi. Je suis mémorisé, c'est cela. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. C'est full méta, It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Elevator content. On serait le running gag. Hein. Oh, les petits extraits de Portal, mais pourquoi? Attends, mais là, il y a du Portal et tout, là. Il y avait un gag avec Portal, là. This was not jagged. It was good. Oh là, mais il y a des... Ah oui, c'est tout. Bah oui, parce que c'est tous les jeux. Ah oui, c'est Minecraft aussi. Ah oui, d'accord. Vu que c'est tous les jeux réunis. Attends, il y a un escalier qui descend. The original remake. Les trucs des boutons, bah oui. Là, on nous invite fortement à les fouiller, évidemment. Memory Lane maintenance. Memory Lane, pardon. On peut pas. Après, il va moins qu'il y ait un truc pour ouvrir la porte quelque part. Non, pas ça. Bah, en fait, je suis en train de vraiment spoiler ceux qui n'ont pas fait le jeu. Là, vous pigez pas le tiers des références, c'est un peu dommage, même si. Enfin, il faut aller vraiment l'avoir fait à l'époque. Ok, donc là, c'est mode création du jeu, quoi. Putain, il faudrait tellement ça en papier encadré, là. Force code key, ok, il y a des rêves que j'ai même pas moi-même. Hein. Il y a une version collector, je sais plus. Ouais, parce que ça fait des références au premier jeu, donc oui, même moi je m'en souviens à peine. Preparing. Non, routine, ouais, je m'en souviens pas de tout ça. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. Wow. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games, and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time c'est les critiques qui se sont pris, j'imagine. hallowed hall of beloved video game memories. tellement l'assassinat de Serious Room 2013. Comment j'y vais? Putain, mais... Putain, non, mais il y a forcément un moyen, mais... These were simpler times, Stanley. Ok. But I wouldn't give to go back. To have it all over again? Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. Voilà les mauvaises critiques. Oh, la mise en scène. God no, Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor.
I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's being collected down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Putain, mais c'est ouf. Là, c'est ultime quand même. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Non, c'est les containers, tu sais, plein de chiasses. Petit container là. Ah, c'est dommage, on peut pas les lire. Pourtant, je suis en. Enfin, je pense que c'est fait exprès, mais. Bizarre qu'on puisse pas les lire. Par exemple, mon PC, des fois, il fait des bugs que d'autres n'ont pas quand je vois mes jeux tourner. Là, c'est pareil. Non, parce que certains on peut lire. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? Avec le nom des gens et tout, là. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. I always, well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. Ah, voyons. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it, well, I always thought it did. Attendez, je vais voir un truc. J'ai l'impression d'avoir des petits accros. Non, ça tourne. Non, ok, d'accord. But maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks are my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Fuse, ok. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Tu sais, regarde si la fin matin. J'ai vu le nombre de fins ajoutées. Ah bah, me dis rien, me dis rien. Je veux rien savoir. Déjà qu'il n'y a pas tant de surprises que ça. Ah, le fameux skip button. Go ahead and give it a shot. Oh, you're back. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy... Well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. Ah merde. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. Ils sont en train de te mettre une sorte de gameplay dans le truc, quoi, moitié. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times. And there's no door, Stanley. C'est tellement fait exprès, en vrai. Stanley. You're back. You're back. Oh my goodness. I have la fleur qui a fané et tout. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. La Clax 3D, il joue, hein. C'est pareil que moi, il triche. Oh, hello. It's you. Sans jouer plus que le bouton. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time.
I stopped keeping track after a year. Genre, Never sat je suis down enfer- in ah one non, c'est- place and not move for one entire year. Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only Genre, il est mort et tout, le narrateur, c'est ça? Ah ouais, c'est genre, voilà quoi. Je trouve que si j'attends, mais il va y avoir tellement de trucs, de gens qui vont attendre là pendant une journée et tout. Je fasse. Désolé pour le son, mais... But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising Putain, heart les heures the words that they d'enregistrement are du mec. speaking into the world. As though there were no consequences. Ça, c'est... Les blagues vont vraiment loin, ouais. Attends, il y a presque une backroom, quoi. The end is never the end, is never the end, is never the end, is never the end. Ah, c'est trop bien. End is never the end, is never the end, is never the end, is never the end, is never the end. J'adore cette robe. End is never the end, 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 is never the. Genre, faut que je relance moi-même, c'est ça? Parce que je pense que je peux recommencer le jeu, bah ça on va bien voir. C'est un peu... Wow. Ah mais là c'est full l'hommage à Portal aussi là. C'est full Portal 2 là. Enfin même Portal 1, il y a un passage. Ok. Un peu glauque là tout d'un coup, mais... Ok. C'est juste pour dire, voilà, votre skip button, vous voyez ce que ça fait, c'est une mauvaise idée de game design, voilà. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est beau des mecs qui en ont rien à foutre et qui font juste ce qu'ils ont envie. C'est ça qui fait des bons jeux, tu vois. Même si c'est too much, bah ça fait partie du truc, il faut que ce soit là quoi en fait. Ah. Oh, c'est tout penché là. Ah, une sortie. Ok, je vais être sûr. Waouh. Waouh. Trippy. Voilà les boutons skip, ce que ça fait en vrai. Bah je crois que j'ai plus qu'à faire recommencer hein. Parce que comme c'est des connards, ils vont laisser ça comme ça hein. Notamment qu'il y a un autre bouton dans l'extérieur du bâtiment, je peux pas voir. Ouais, non quand même, ça va, ils ont été gentils. Et hop, ça recommence au bureau. Par contre, il met pas... Ouais. Telle ou telle fin.
All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. New. J'allais faire du content normal pour l'instant. When Stanley came to a set Bon, of on two va passer open l'ascenseur, doors, allez. he entered the door on his left. Non. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Tu vas pouvoir ouvrir ça? Non, attends, mais pas tout de suite. On va faire la scène de l'ascenseur quand même. Si on fait trop de trucs là, moi j'aime bien aller. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly. J'essaie de faire de me tromper. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Ah, maintenant c'est fermé. Oui, donc oui, il y a un moment où tu peux. On a dit qu'on allait jusqu'au bout. 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Est-ce qu'il va se souvenir que j'ai fait l'ascenseur? Est-ce qu'il va faire une remarque? S'il voit que j'ai la fin ascenseur, on va dire. Ça, c'est le jour du jeu aussi. Allez, on avance. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ouais. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. J'ai mis les 4 écrans un peu rajoutés au pif par-ci par-là. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be Tu sais, true. quand tu fais le jeu legit et que tu suis, tu fais, ah ouais, c'est un vrai scénar en fait. All this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been Même si au moment du code, manipulated tu to sens que accept c'est it bizarre. blindly? Au moment du mot de passe, tu dis, ah, c'est chelou quoi. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life
utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Merde, j'avais pas vu, ouais, j'étais un peu vite. Bon, moi j'ai suivi ce qu'il m'a dit. Hein. Sur un good ending. Blackness. Non. And a rising Je sais chill plus. of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. C'est trop deep, mais oui, c'est Jean-Guy, mais pour le coup c'est trop deep. C'est trop drôle surtout, c'est ça qui... Freedom was mere moments away. Je sais plus. Hein. And yet, even as the immense On dit quelque door chose, si, slowly non, opened, je crois que c'est bon. Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. Il y a un bouton on à l'époque. Oui, parce qu'il peut... Non, mais Stanley, tu prends pas le contrôle et tout. Il me semble. But happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, Bon, on a vu une petite portion de nouveau contenu qui est assez extrême. Après, ça n'a pas le même impact qu'à l'époque. De toute façon, il va falloir se contenter de rab. C'est un peu cher pour juste du rab. Voilà. C'est sympa, mais en vrai, Stanley felt the cool breeze je me souviens de cette fin. The feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Voilà, à la fin, bonne, terminer le jeu, obtenir votre premier succès. Ah oui, t'as un succès quand t'as un succès, oui. C'est vrai. Allez, on va se All of his co-workers were On va voir le nouveau What contenu. could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oh, good. You noticed my phone. Yes, I have something very exciting to show you. Il n'y a pas moyen de cheater. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this Ultra Deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this Ultra Deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Ok, c'est juste la lumière. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Yes! The Enthousiaste again. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Tous les trucs qui se sont pris dans la gueule ou qui se sont dit entre eux. With a fully fledged sequel, an entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Ok, avec le chiffre 2.
Tiens, je peux même pas interagir avec. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now Ouais. that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Yeah, back, two doors. Ah oui, les fameuses portes, oui, d'accord. Hein. New content is out, new content is in. All busted, new hotness. Cool red section of the chart, ok, d'accord. More TSP, better TSP. Ok, win-win. Alors je sais pas de qui il se moque là. Portal 2 peut-être. Non, ça fait rien. Bizarre. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of Il n'arrive pas à dessiner un 2. that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a Ah, ça tacle les devs et tout là. scientific or logical, really. Ça tacle les suites là. Oh, on fait une suite, on sait pas du tout, on y va. Pas moyen de gruger là. Here we are. Go on. Try out some of the new features. It's a button that says the name of the player that is playing the game. Wow. Réassurance bucket. Merch. I saw the new content. En vrai, un t-shirt comme ça, je dis pourquoi pas en vrai. This t-shirt is the best new feature. Ok. Alors il y a le saut. Il y a quoi là? Nos screenshots. 0344, ok. Ça va un petit peu, hein. Collectible. Oh. Un téléphone là. J'arrive pas à... Non, pas encore. Oh, attends, je fouille. Je cherche pas les succès tant que ça. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Ok, too big, too small, just right, ok. Essaye. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Ah ouais, j'ai pas vu. Here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, Jim falling in lui-même. love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply?
Whoa, hold on. I wasn't finished setting up the backstory. If you don't properly roleplay as Jim, then you'll never understand the impact of this button. Otherwise, it's just a stupid button that says somebody else's name. Okay, we're doing it again, and this time let me finish first. Now, allow yourself to become Jim. Imagine yourself driving to Ils ont fait durer ça tellement longtemps, à mon avis, hein, pour des heures. Staying up all night for a popcorn and horror movie sleepover as Jim. Developing a crippling substance addiction as Jim. Rediscovering yourself through fringe religious groups as Jim. And finally, dying a slow death at an old age, surrounded by members of your cult as Jim. Do you feel it in your soul? Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button. Jim. Yes, you see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Jim. It hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Jim. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Jim. Ouais, je peux pas... Ça marche pas ces boutons là. Ça aurait été rigolo. Jim. Faut pas vraiment cheater. Et on revient tester les nouvelles features. Alors tu disais screenshot. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. C'est où dans tes screenshots? Attends. Ah, c'était là, ouais. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? F12, ah ouais. Ça a pas fait réagir. Et je peux pas choisir le choix qu'il me dit là. Ouais. Le problème c'est que tu peux. S'il y a un bug, tu peux jamais le savoir en fait. C'est un peu le dé. Ah putain, mais j'avais pas vu. Ok. Ouais. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get well someday it is. Jim. Ah si, on peut avancer, oui. Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Alors, ok, on débarque là, ok. New Easy Achievement, The Jump Circle, yes! You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. Utilisé. Oh wait, you already spent all your jumps the first time we saw the jump circle? Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. C'est un peu bugué l'écran. Le Mickey, oh ça faisait longtemps, Mickey, oh là là. Bon, tant pis. Je regarde un peu Infinite Hall, là on va aller voir ça aussi. Pas du tout sauter dans le jeu, sinon... Non. Alors peut-être après qu'ils ont rajouté ça, mais... Oh, ils ont même traduit sur les panneaux, c'est cool. Can you find them? Can you find them? Ooh. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them.
I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable On life. tacle un peu les jeux à patoune, hein. Pour reprendre les termes de... Ah oui, quand même. Ah oui, genre... Oui. Ah, ils se sont fait plaisir, ils ont rajouté vraiment des trucs. Parce que le premier Stanley Parable était vraiment un peu austère là-dessus. Il n'y avait pas d'effets et tout, ça restait vraiment... C'est tout. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. On va chercher l'achievement. Pull the lever, no more step. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Vous pouvez pas avoir. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Attends, il s'est mis... Ils le font exprès de te faire genre ça clignote et tout. Oh mais ça se trouve au bout de 40 appuyages il te dit un truc mais là à faire en live c'est pas marrant ça. On va plutôt revenir au hub, voir le trou de l'infinité là. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Ah oui, c'est là que je sors. Ok, d'accord, oui. Alors, le trou. Trou noir infini. Space time, falling. Ok. Ok. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. J'ai l'impression qu'il y a moyen de tricher là, mais... Là, ça va être la sortie, je pense. On va essayer, hein. Ah, c'est creepy. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. On va attendre un petit peu. Now, I don't mean to be a bomber, but I do recommend you use the teleport button to go back to the Si ça se trouve, je crève, en fait, il y a un fond. on the sooner rather than later spectrum of things. Okay, Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerate the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Aïe. Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem.
Coup de jeu de mots sur le 2. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the whole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. J'attends un petit peu, voir. Je vais le teaser un petit peu. C'est vrai qu'il n'y a plus la même relation avec le narrateur quand tu commences à faire le new content, c'est un peu, voilà. L'idéal c'est quand même de dire que t'as jamais joué à Stanley, de découvrir, ouais. Je sais pas comment ils ont géré ça exactement, parce que là, clairement, bon... La découverte, elle est... Ouais, voilà, on a tellement... Après, il a pas tort, on a tellement idolâtré le jeu, ou idéalisé le jeu, que... En fait, du nouveau contenu, il n'avait pas tant que ça besoin en réalité. Bon, j'étais pas obligé de l'acheter non plus. J'ai commencé à jouer il y a combien de temps là? Ça fait qu'1h20, toujours moyen de le faire rembourser. En vrai ça fait un peu cher. 14 balles. Hein. Bon, Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas. Peut-être, oui, je pense aussi à moi. Mais tu rates, même toi le new content, si tu le découvres maintenant, tu rates plein de trucs de l'époque. Je peux me broter, attends. Oh, for heaven. You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Ah, ça arrive plus vite, je trouve. All, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter? Si tu l'as déjà fait, c'est un peu just quand même. You spent a little less time in there than you did before. I mean, oui, on voit le... admittedly, I didn't make an infinite hole. I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Had enough? I'm positively thrilled. I really do have so much more to show you and to talk about. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become Oui, c'est pour ça je... Wow. Okay. Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Well, there it is. The shame of my lie has come to... How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh... Who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Ça marche pas. Is the teleport button not working? You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Still nothing. Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. To be away from the hole. Oh, les enfoirés! More time with it than you could ever have asked. Je te laisse à ça de pouvoir sortir et tout. Ah, You get to génial. be with the hole, I get to do literally anything else. Ça, c'est bien trouvé. Take care, Stanley. I hope you and the hole have a beautiful rest of the Non. En plus après s'il fait référence au trou plus tard dans le jeu, ça va être trop stylé. Ok. Ça manque qu'il y ait un deuxième narrateur, qu'il y ait une battle et tout. Mais après ça ferait trop, non, faut vraiment que ça reste méta. Oh no! Ça s'enfonce! J'aurais cru que c'était juste à la fin et hop, t'as plus qu'à rebooter le jeu quoi. Mais quoi?
Ok. Changez votre perspective. Waouh. Il est dégueulasse ce modèle de Stanley, putain. Je me souviens pas qu'on le voyait dans le 1. Perception, oh. Ah, ils sont fatigués, hein. Ok, d'accord. Ah, ça c'est mon préf, ça. Oh. Ah, c'est vraiment débile pour le coup là. Stanley? 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 Oh, good, you're awake. Je peux encore le faire. Sort of dozed off there, drifting away into dreamland. Ah, je peux plus. That's Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just bother you from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodlepip. Ah, on parlait de blagues qui vont trop loin, mais putain, mais c'est insupportable. Ah, dommage que je puisse pas sauter, ouais, ça va repartir. Alors ils vont relancer peut-être. La blague a assez duré. Ah, ils me remettent là par contre. Ah oui, ils me remettent pas au départ, ok. Here we are. Go on. Try out some of the new. Ah, ils mettent une espèce de d'auto-save. Ah, ça c'est bizarre. Ça c'était, je m'y attendais pas pour le coup. Et ils l'ont enlevé le void. Ils l'ont enlevé, je crois. Il était là, hein. Non, ah non, il est derrière. Oui, non, il est derrière. Je vais retourner. Juste voir. T'as des paraboles 2. Ah ouais, dans le sens où c'est le 2, il y a une save au 2. Ah, c'est bizarre, mais ok. Ok, ouais. Oui, ça se tient, ouais. Après, c'est logique aussi d'un point de vue de game design pour pas... Pas de commentaires sur... Ah... Un peu déçu, hein. Ça fait un peu jeu vidéo classique du coup, hein. J'ai fini la zone, je peux pas refaire. Hein. Je vais faire une review sur Steam pour être dans le prochaine mise à jour. Est-ce qu'il tourne? J'avais pas vu. Collectible j'ai fait. Donc le bucket de la réassurance. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless Les mecs ils sont en mode full salé sur les critiques quoi. I am happy to say that after much consideration, Non, j'ai pas fait gaffe, hein, je regardais. I engineered a clever solution to Vous this savez James? fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. J'ai même pas fait gaffe, je l'ai lu, mais tu sais, ça va pas. Bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest,
It's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Oh, la traduction relou. The bucket is C'est pas très raffiné. solution. Come on, give it a try. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. Étrangement The détaillé ça. benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Moi j'emmène le seau, attends. Peut-être pas dire de le reposer. Ah oui, le button that's it chips, j'avais pas fait. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? There really should be an award if it isn't already. Décoration du bureau. Ah oui, les ballons. Ouais, mais ça, je l'ai déjà fait. Je vais pas me le redemander logiquement. Come now, you've already made your choice. It's true that you chose badly, but we all have to On move retourne au on bouton. from our mistakes. On retourne au bouton, qui c'est Jim. Voir ce qu'il me dit, les portes sont ouvertes, on va essayer. Le putain de saut. Il y a une porte là. Ah oui, bah attends, on ira après. T'as pas changé. Mais le son il est toujours parti, le bouton maintenant, je dois rien pouvoir faire je pense. Eh oui. Peut-être qu'il va me dire quelque chose. Quelque chose. Non, voilà, ils ont eu la flemme. Des fois, ils ont quand même su s'arrêter parce que... Putain de saut, quoi. Ils ont dû être morts de rire en imaginant le bruit du saut qui fasse clonk-clonk tout le long du jeu, là. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, yes, it will go at the end of the, well, we'll figure that out later. Ah maintenant le hall il est... Ah non on avait dit qu'ils avaient fermé la porte, oui ça. Trop presque sans fond, succès grade paramètres, champion du monde. Ok. Ah, bon ok. Ben du coup, ouais. À part de jump. Peut-être aller reposer le saut, peut-être. Le jeu, il est MD. Ah, il est assez ouf. Mais là, c'est un peu dommage pour vous si vous n'avez pas fait le jeu de base aussi. Non, bah je... je me tape le saut. Peut-être une référence au saut à caca du Visiteur du Futur, bientôt le film au mois de septembre. Alors un peu hâte mais un peu peur de l'accident quand même. Hein, parce que je suis pas sûr que le budget, puis c'est la première fois que des cracks fait un vrai long métrage et tout là. Je sais pas trop, un peu peur. Tellement de bons souvenirs de la saison 1. Mais déjà à la fin de la saison 1 et puis la saison 2 j'en avais déjà... Ouais. M'était un peu passé. Bah là j'ai tout vu hein, je crois. Ah mais il y a ça là, oui mais comment on fait là? Bah oui, j'entends bien un téléphone, mais... Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas vraiment aller derrière ça, là. Ouais, attends, je vais... Sortie. Ah bah il y a une sortie. Oh bah je sors, tant pis, on fouillera ça plus tard, de toute façon. Ça, je fouillerai en live, là je fais un petit peu de gameplay, puis je vais pas tout vous spoiler.
je fais des captures d'écran, mais ça... So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Bien le Yes, I trou. know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going Pas trop to m'éloigner de la work. porte parce There's que... definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay Quand c'est experience. salé sur les gens qui leur disent comment faire des jeux là. Genre, ah, tu crois qu'en mettant des features pétées ça va marcher? Here it is. I give you the M'en Stanley fous, j'ai mon saut. Parable 2. Ok. Il y a le trou, il y a les I sauts, mean, there's potential here, right? il y a la It's récompense. Sort of... Okay, never mind. Hold on, let me do a different arrangement. Okay, yes, World this premiere. is much better. I feel good about this. Here we go, version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a Pas tout à fait la coherent même video mood, game hein. at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first Ah mais ça game. malheureusement ce que je I disais wanted tout à l'heure, je fans crois to pas que ce soit love it. possible. No matter how good these gags are, they won't stand on their Effectivement, own. They effectivement. would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. On va avoir des trous et des boutons dans le jeu. With care for the vision base. and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. De moins en moins d'interaction avec moi quand même là, c'est... Take a look. Des gros cerveaux, putain, des putains de gros cerveaux les mecs. Waouh. En vrai c'est stylé hein. En vrai c'est effectivement très stylé, mais c'est tellement méta que... Et genre j'ai les paramètres et tout hein. Ok. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for Il y a les ballons. a Oh, il y a les building choix qu'on a where fait. he was Putain mais... employee Il va y avoir des number trous, il va y avoir les 427. boutons et tout. Oh là là. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427. La mise en place est un peu longue, un peu rébarbatif pour avoir cette blague là. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons Ah to ouais non bah de push, toute façon là, ils how avaient que ça à long to faire. push Hein. them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every Je zappe pas parce qu'on sait jamais And si... although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Mais en fait c'est ça le Something he would gag. never quite Ils forget. l'ont appelé Ultra Deluxe alors qu'en vrai ils ont vraiment voulu faire une vraie suite. When he realized that not one Je sais pas à quel moment c'est une had blague ou plus une arrived on the blague. monitor for him to follow. Parce que No imagine... one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even Non say ça hi. paraît pas logique mais... Never in all his years at the Ils font company croire à tout le monde had que c'est une this version upgradée et en fait c'est une vraie suite tu vois, mais pour le cacher, Something was very il faut que tu clearly dépasses ce wrong. stade et t'arrives à une vraie Sharp, suite quoi. Frozen solid. Putain, c'est Stanley found oh, himself c'est du unable génie to bordel. move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Parce qu'en vrai ça a pas l'air d'être ça, ça a l'air d'être juste effectivement une version plus et c'est tout. Mais en vrai si c'était une vraie suite ce serait monstrueux en vrai. Mais je pense qu'ils auraient fait un autre jeu avec un autre nom et à un moment tu découvres que c'est Stanley Parable 2 plus tard. Putain c'est quand même cool. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley Non, decided to go là il to faut the que ce soit un meeting. cercle, non mais il y aura des Perhaps cercles de it's simply saut, il y aura... misremembered. Je pense qu'à certains moments dans le jeu ils ont ajouté ça et... Ah, ça va être la foire au méta quoi.
Stanley felt the bucket calling to him, begging him to pick it Où ça, up. où ça? Why was he not doing it? Hein? Ah, le saut! Stanley picked up the bucket. J'avais pas vu. Ah, il n'y a plus new content là, c'est 416, ok. Stanley clutched the bucket into his chest and entered the door on his left. Le gag du saut, mais putain, ouais. Allez, go. On va voir ce qui a changé. Bon. Et après, on arrêtera. Je vais faire à peu près la même route, voir ce que le saut va changer. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Bon, attends, il y a peut-être une méta avec le saut rangé dedans. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. Eh oui. You can feel that, can't you? The aura of jealousy. It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Eh oui, mais je suis d'accord. Stanley, don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion. Oh, c'est complètement le compagnon de cul, mais oui, c'est le même délire. Hand it over. Oh no. We're getting into name-calling now. Is this how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply Putain, mais you and the sans bucket fin, are not quoi. truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Putain, ils se sont fait plaisir. Let him have it. Bon, en gros, c'est un peu de blabla. C'est dommage qu'il n'y ait pas de l'interaction tant que ça, en fait. I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. There. Now it's settled. No more debate, no more discussion. Take a hike, broom closet, with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and their relationship to broom closets in the natural order of things. J'ai tellement me le faire retirer le bucket. Ouais, je suis content comme ça, j'y vais. All right, I've got a second sticker back here, and I'm going to slap it on as well because I think it's appropriate. Ah, ça a lancé le dialogue, mais... I feel that it works because the sticker is also a bucket. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, ah, it's a bucket. There really is a wide variety of applications. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the Stanley and the bucket. Ah, on peut... Ah. I've got the feeling money is for stealing, but not yours, of course. AMG! Found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. T'as un milliard de trucs à trouver, quoi. Stanley, God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Donc ouais, si vous faites le premier run, mettez que vous avez jamais joué parce que vous allez vous gâcher quand même le jeu. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours,
did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. C'était quoi It would le... be with Je sais him, plus. always. The bucket would. And he knew it. The two of Je sais them were plus, je sais plus. inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the pin number for the keypad was 2845. Ah, 2845, putain. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Ça va s'appeler Bucket This is Parable, certainly alors the bon. most logical explanation. Putain, s'il faut refaire toutes les fins avec le bucket, quoi. Pff, juste pour avoir 3 lignes de dialogue en The plus. elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Ça fait un peu plus forceur qu'à l'époque, parce qu'à l'époque c'était novateur et tout. Et c'était pas aussi gag à tout prix. Enfin, c'était un peu plus subtil, je trouve. Pour l'instant, le truc c'est que c'est un jeu pour les fans, donc ça fait un peu l'effet Portal 2, Portal 1, tu vois. Portal 2, ils ont vraiment chargé la mule sur les vannes et le lore, enfin plutôt vraiment les vannes, et certains s'en sont plaints. C'était vraiment le gag pour le gag. Là, le fait est que je suis un peu partagé malgré tout, ça me fait rire, mais est-ce que payer 14 balles pour ça? On va continuer cette route. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible Il y a beaucoup d'autres trucs à voir, hein, si vous n'avez pas vu le jeu, même si là ça vous a spoilé le principal intérêt. Ah oui, c'est vrai. Oh, mais est-ce qu'il y a un moment où on va devoir lâcher le bucket et tout? The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Je viens de le dire. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Attends, mais j'essaie de... Oh, oh! Oh, j'avais jamais fait ça. But just as Stanley was about to tout est proceed prévu, hein, further into the calmez-vous. mind control facility, he tripped and fell over the railing and into the dark void below. C'est le trou sans fin. Thankfully, he fell directly onto the bucket, which safely cushioned his fall. J'avais jamais arrivé ça. Now, what to do next, Stanley wondered. Stanley and the bucket could find no way out of this enormous pit, and so eventually they decided that the best thing to do would be Okay. to simply get comfortable down here. So they set up a little couch and relaxed. It really wasn't so bad down here. Ok. Ça faisait pas ça dans le jeu de base, évidemment. Enfin, je pense pas. After some time had gone by, they installed a few shelves as well, and a sort of kitchenette that was useful for when the bucket was feeding Ok, the d'accord. animals. But it wasn't until the rugs and the standing lamps that it really Je sais, ça started to part flow. en full romance avec le In fact, bucket, mais... after some time, Il va y avoir un Stanley bébé realized bucket. that it had been Non, mais il y a peut-être ages une fin since comme he ça had sans le even bucket, par thought of contre. the mind control facility at all. He'd never gotten to fully explore what was up there, never been able to unearth the many mysteries of the C'est mind peut-être ça, mais sans le control bucket, facility. tu vois, il fait sa vie tout seul. This lack of closure began to eat at him. Soon he was dwelling on his regrets, and the state of their home slowly decayed as Stanley became withdrawn and neglected the cleaning. It unsettled the bucket. Oula! Stanley wasn't usually like this. The bucket tried to reach out to him again and again, but to no avail. All Stanley could think about, all he could talk about, was going back, doing it over again, staying on the path. It was a mistake to leave the path. It was a mistake. It was a mistake. I need to do what the narrator says. I need to see the true ending. This made no sense at all to the bucket, which was simply trying to live its life down here as comfortably as possible. Yet Stanley was inconsolable. This isn't an ending.
This is just a hole in the ground. The bucket sighed. True, it wasn't an ending. But it's where we happen to be. And maybe, possibly, if we accept the reality of things, maybe this will become an ending eventually. Wow, c'est deep. It's what the bucket was counting on. The two of them waited for a very long time. Cette petite note de musique, mais c'est tellement... All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ok. Le problème c'est que le bucket, ça c'est... On va prendre le bucket. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. Stanley clutched the bucket tightly to his Allez, on chest and recommence. entered the door. J'avais dit qu'on allait au bout. On va speeder un peu, voir s'il râle. C'est quoi ces bruits de fou là? Ah, on peut glitcher à travers certaines fenêtres. Eh, il y a des nouveaux trucs! Oui, les trucs qui flottent. On a pris des photos de... Eh oui, du coup... Ah oui, c'est que c'est inclus dans le... dans la... Oh. Employé 416, ok. Attends, je vais aller voir, ouais. Fie-toi à tes instincts de complétionniste. Source sauf lévitation. Putain, les dessins sont dégueulasses. Peut-être que c'est nous les collectibles. Il a enregistré des bruits avec un micro. Reverb. Ah, ils essayent d'étudier les trucs. Combien il y en a. Pourquoi est-ce qu'ils flottent? Ah, mais genre, c'est premier degré, ça existe quoi. On a besoin de plus de planches. Accès à l'entrepôt. Ok. Inside of sequel exhibit, ok. A large room, lot of box, stairs, something to do with stairs, some face red and blue. Ah, c'est l'endroit où il y a les statues et où je dois les trouver. Ok, d'accord, j'ai trouvé celle des toilettes et celle du musée. Ok. Faut tous les collecter. C'est genre un jeu et tout. Donc une salle pleine de boîtes, des escaliers. Il y a un truc avec les escaliers, quelque chose à la fois rouge et bleu. Et pas loin d'une cheminée. Ok. Ok. Stanley, we must move on from this broom closet, simply because I have no remaining stickers. If I did, you can guarantee we'd be in here for hours. But alas, no stickers. Bon, c'est peut-être juste un petit dialogue en plus, on va pas... Attends, on va faire... Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Ah mais sinon je vais jamais... Ah, ok. Another miniature Stanley figurine. On va pouvoir remonter. This, you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini stands? Stanley figs? Or what about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanlerine under your belt. Mais là on joue plus vraiment au jeu, c'est un peu... Ah. Ouais, chelou. Tiens, panda business stratégie, ok. Ça on fera après. Ah mais je me souviens plus, il y avait un truc full caché en fait là quand tu lançais la cinématique. Stepping into his manager's Ouais, office, c'est là qu'il faut le faire, Stanley ouais. was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. Je sais plus. Even now,
in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of 2, 8, 4, confusion hein. and chaos. It would be with him always. The bucket would. But Merci. Stanley guessed the correct code Oh, by ça enchaîne. sheer luck. Là où il y a une Was it cheminée. the bucket knew all along? Oui, ça Was va. the bucket guiding him? Merci. Yes, this is certainly the most logical explanation. Bon, il y a une cheminée, mais j'ai pas eu de. Ah bah si, d'accord, c'était là. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines, and now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by J'avais même pas vu one? que j'avais sur Let le me HUD. sit on it. I'm sure it will come to me. Non, c'est pas marqué, attends, je vois rien. Ok. Je peux vraiment pas tricher, j'essaye, mais ça coince. Bon, cette fois-ci on triche plus, mais j'ai vu une nouvelle fin. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. The monitors jumped J'ai to envie de life, and recommencer. Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like Ouais, c'est this, les mêmes and dialogues, it pour le very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust On va refaire la good ending avec except le saut, voir si ça the fait quelque chose. Et après on arrête. Il y aura tellement de trucs à refaire, il faut tous retaper juste avec le Here saut. was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Ah, c'est offline, c'est ça, je or comprends pas. sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Awaiting input. When at last they came to the source of the room's power, Stanley and the bucket knew it was their obligation to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. What? Wait. What was happening?
Oh. Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? Ah non. An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty. Until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Non. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket. Je l'ai pas vu Needed venir, the ok. soothing warmth of the bucket. Would go to any lengths not to part with the bucket. No, no, no. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Ok, je peux Not pas avoir while cette this fin là. building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket. Tu forces un peu sur le bucket, I'll be ok, okay, ok. won't I? C'est le principe, mais... Very soon now, he was about to find out. Doum-ding-doum. Bon, ok. Putain, mais j'ai tellement envie. Allez, je vais vous faire la petite fin bonus. Quand on referme le bureau, en fait. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go Ça, je peux pas anywhere le faire avec le except bucket, badly. ça. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Allez, on va arrêter là. La suite est en pause. Hop, c'est vraiment Stanley Parable 2, quoi. Ah, je sais pas quoi penser. En vrai, j'ai envie de découvrir plein de trucs, mais pas en live. Je sais qu'en live, c'est pas forcément toujours... Bah, déjà, c'est con de vous spoiler tout, même si j'estime qu'après autant d'années, faut spoiler le concept de base. Je vous ai demandé au début, hein. Vous étiez prévenus. Hop, je me suis trompé de truc. Donc, ouais, non, c'est... C'est ce qu'on redoutait un petit peu tous de toute façon, c'est que le jeu, bon bah, on connaît Stanley Parable, ils allaient pas changer le truc, sortir une version ultra deluxe, c'était un peu bizarre. Surtout qu'ils ont même pas changé vraiment les visuels. Est-ce que le gag méta d'en faire une vraie suite, le 2, c'est vraiment supposé être une suite? Enfin, de toute façon, ils sont bloqués, je sais pas, est-ce qu'ils avaient vraiment envie de faire une suite? Ils se sont retrouvés coincés. Ils ont fait cette espèce d'hybride et ils ont essayé de mettre ça méta dans le jeu. On va voir jusqu'où ça va ce délire. On va voir jusqu'où ça va, mais je le ferai en privé, je vous invite malgré tout à le prendre, même si je vous ai spoilé, il y a plein de trucs à découvrir. En faisant le premier run, en disant que vous avez jamais joué, en appréciant bien, et vraiment, c'est une expérience à faire. Après, voilà, vous avez vu à quoi ça tient, et encore, il y a plus d'interaction dans la version de base, ou dans le 1, du coup, alors. Alors voilà, est-ce qu'on vend la mèche? Ah, moi j'ai vendu la mèche en live, mais bon, je vais pas le mettre à l'écrit, il faudra regarder le live assez longtemps. Bon, allez, on va pas se faire rembourser là. Et de toute façon, c'est trop tard et 33. Ah, je dois être juste pile dans les 2 heures là. On n'a pas commencé tout de suite. Ouais. Bon, bah, les petits amis, on se dit bonne soirée. J'ai bien trouvé d'autres jeux à vous faire d'ici la fin de mes vacances, parce que je suis en vacances, c'est pas les vacances, c'est bien les vacances. Bonne soirée, n'oubliez pas la fin, c'est jamais 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 la fin.